Hello students, welcome to online classes or YouTube classes. So third sem we have our DBMS, Relational Database Management System. Okay, so what is RDBMS? Okay, so everywhere we are finding, okay, or wherever we go, some kind of data is going to be stored, some kind of data is going to be recorded or stored. For example, if you're going for a college or a school regarding inquiry, okay, so you're asking regarding the faculty, regarding the infrastructure, means building, library, lab, okay. So like daily 10 people or daily 20 people are going to visit the college or school, okay. So that data will be recorded, right, manually first, right. Then using a computer program, all the inquiries will be recorded computer ద్వారా చేస్తారు మళ్ళీ. So like for one week for example we'll have 100 inquiries, అంటే 100 people have been inquiring regarding the college or school, okay. So somebody is asking college తీసుకుందాం, somebody is asking for BSc course, somebody is asking for BCom course, somebody is asking for MSc course, somebody is asking for MCom course. So for 1 week the office people what they will do, they will divide the inquiries, they will store the data in a organized manner, okay. First of all they collected all the information together for 1 week, but after 1 week 100 inquiries will be divided into, right, BCom entries or inquiries, BSc, MSc, MCom, separate they will be having the inquiries, so that we could communicate with the people. అప్పుడు కాల్ చేస్తారు, మీరు BSc ఎంక్వైరీ, we had an inquiry in our college regarding BSc, MSc, వాళ్ళకి కాల్ చేసి మనం కమ్యూనికేట్ కావచ్చు. నెక్స్ట్ వీక్ అగైన్ 100, నెక్స్ట్ వీక్ అగైన్ 100, నెక్స్ట్ వీక్ అగైన్ 100. So end of the month, so 400 inquiries will be again reordered, rearranged, okay, and will be stored, okay. So this kind of system is called generally database management system. So organize data in a particular manner with a computer software, with the help of a computer software is called a database management system, okay. So very good example for database systems is bank database, okay. Bank will have many customers, saving bank, okay, saving bank customers double దాచుకుంటాం. Current accounts, business people will have fixed deposits, credit card, debit card, okay. So like many customers will be dealt, their information will be stored in a file called database. So what kind of customers? Saving bank customers database, credit card customer database, business customer database, debit card, okay, ATM transactions, monthly transaction, online payments. So everything will be stored in a separate file, and everything will be stored in a separate file and will be stored in a సెంట్రల్ సిస్టమ్ కాల్డ్ డేటాబేస్ సర్వర్. ఒక కంప్యూటర్లో పెట్టుకుంటాం మన ఫైల్స్ అని, ఒక సిస్టంలో పెట్టుకుంటాం కదా ఇంట్లో. సో లైక్ ఆల్ ద డేటాబేస్ విల్ బీ కంటెంట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ సర్వర్, సో దట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ టు ఎనీవేర్, క్లయింట్ టు సర్వర్, ఎక్కడి నుంచి అయినా మన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రీడ్ చేయొచ్చు. ఎనీ ATM యూ కెన్ విజిట్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ యువర్ బ్యాంక్స్. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈస్ బ్యాంక్ డేటాబేస్. One more example, student database. So many students information will be stored in the college. BSc, BCom, MSc, MCom. BSc again we have sub courses, BCom again we have sub courses, BCom CA, BCom general, BCom MScs, BCom MPcs, okay, BCom electronics, MECS. ఇంకా PG, MSc computer science, MSc maths, MSc statistics, like their data will be stored. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, ద స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అడ్మిషన్ నెంబర్, నేమ్, ఫాదర్ నేమ్, ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్, ఓకే, కోర్స్ జాయిన్డ్, ఫీజ్ పేడ్, ఫీజ్ డ్యూ, ఓకే.
So like student database, first example bank database, second example student database. Okay, so like database system will be there. Next, third example, mobile operators, our Airtel, Idea or any other, millions of customers information will be stored in the databases. All the databases for the organization will be stored in a single computer or many computers called servers. Okay, na? You could call to any customer care executive and you can ask your information. Na balance enta, what is my data balance, what is my, okay, net balance, SMS balance, okay, end date, due date. Okay, so like we could have the inquiries, any executive can answer you, ఎవరైనా మీకు ఆన్సర్ చెప్తారు, ఎందుకంటే the database is contained in the database server. ఓకే, సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. రైల్వేస్ డేటాబేస్, రైల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్యాసింజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిజర్వేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్. ఇది కూడా డేటాబేస్ ఎగ్జాంపుల్, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, డేటాబేస్ సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఎయిర్లైన్స్, ఫ్లైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, బోట్స్ క్లబ్, సెయిలర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, బోట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, బోట్స్, ఓకేనా, సీ మార్గంలో నడిచేవి, ఓకేనా, సముద్రంలో నడిచేది బోట్స్. ఆన్లైన్ టికెట్ రిజర్వేషన్స్, బుక్ మై షో కానీ, ట్రైన్ టికెట్, బస్ టికెట్, మూవీ టికెట్స్, ఓకే, ఎవ్రీవేర్ డేటాబేస్ విల్ బి. ఓకే, సో లైక్ యూ రిమైండ్ బ్యాంక్ డేటాబేస్ అండ్ student database, real life examples. Okay, so today we are going to define, right, basic definitions. We are going to have basic definitions. Okay, then traditional file system ante enti, before DBMS what is there, limitations of file systems. Okay, so before going to continue, DBMS or RDBMS both are same. Okay, RDBMS DB dadapuga same. DBMS, okay, or database system will consist of, okay na, mainly 4 components. Database, దీనిలో 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటున్నాయి డేటాబేస్ అనే సిస్టంలో. ఓకే, డేటాబేస్ అంటే ఫైల్, DBMS వన్ సాఫ్ట్వేర్ టు క్రియేట్ ద ఫైల్స్, యూజర్ అంటే అవర్ సెల్స్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ అప్లికేషన్స్, okay, some kind of apps on the database, bank mobile passbook, digital passbook, okay, mobile banking app of particular bank. So database management system software, DBMS antaru or RDBMS. Next, user, different users. Next, database applications. These 4 will make the database system. Okay, రైట్. సరే, డేటాబేస్ సిస్టమ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో చెప్తా నేను, సో దట్ విల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ మోర్. సో విల్ గో విత్ ద డెఫినేషన్స్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయనేది. సో మీకు ఈ నోట్స్ ఆల్రెడీ పంపించాను, ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ have the thing. So first, define database, DBMS, database applications. Okay. A database is an organized collection of related data. Database అంటే ఒక ఫైల్, వన్ ఫైల్, యూ థింక్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది డేటా ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్. ఓకే, డేటా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఆర్గనైజ్డ్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, ఆఫ్టర్ 1 week I will going to store the data into BSc ఎంక్వైరీస్, BCom ఎంక్వైరీస్, MSc ఎంక్వైరీస్, అలా సపరేట్గా రాసి పెట్టుకుంటా ఆర్గనైజ్డ్ వేలో. సీరియల్ ఆర్డర్, నేము, date, time, cell number, contact details, address. So organized collection of, it is a file where data is going to be stored in a organized manner. Table రూపంలో సేవ్ చేస్తాం, rows, columns అలా. One more definition, database is a well organized collection of data in a meaningful way. సో అక్కడ కూడా ఆర్గనైజ్డ్ అనే మాట వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ అనే మాట వచ్చింది. సో ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ డేటా ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. సో మనకి డేటాబేస్ అనేది మనకి మెయిన్ అసెట్ ఇన్ ద రైట్ దిస్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డేటాబేస్ ఏంటి, బ్యాంక్ డేటాబేస్, ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో చెప్పా. స్టూడెంట్ డేటాబేస్, బ్యాంక్ డేటాబేస్లో బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్, కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్.
Student database stores students data, degree, PG, everything, inter. Product database stores products information. Supermarket lo products information will be stored so that billing will be done automatically by the machine. Sales database, okay na, sales చెప్పే కదా, boats, okay, large large amount of goods will be carried through sea మార్గంలో boats information, sales database. Library database, in our college we will have library database, all the books information, okay na, all the books information stored in the library. Next, flights database, okay, so many are there. Database ante oka file, think of a file like MS Office, okay, where data is going to be stored in form of tables lo data store అవుతుంది. Okay, మరి how to create the databases, what is required to create the database? టిక్ టాక్ చేయాలంటే టిక్ టాక్ యాప్ కావాలి. Okay, so like this, if you want to create the database by the organization, by the schools, organization, colleges, we require a software called DBMS, database management system. Database system అంటే నేను చెప్పిన 4 components. Database management system అంటే DBMS అంటే సపరేట్గా. What is the meaning? It is a software. Okay na, ఓవరాల్గా కొన్నిసార్లు sometimes we'll say DBMS database system, database management system, database system కలిపి చెప్తాం, both are same, but particular DBMS means software. Okay na, it is the software that manages and controls the access to database. If you want to create the data, you want to work with the database, అంటే database creation, deletion చేయాలంటే like వర్డ్లో డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు కదా, సో అట్లా. టు క్రియేట్ ద డేటాబేసెస్ వి రిక్వైర్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ డేటాబేస్, కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్, ఒక యాప్. ఇంకా ఏ డేటాబేస్ మేనేజ్, ఇంకొక డెఫినేషన్, వన్ మోర్ డెఫినేషన్, ఇస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ ఎనేబుల్స్ యూజర్ టు క్రియేట్ అండ్ మెయింటైన్ డేటాబేసెస్. ఓకే, సో విచ్ అలౌస్ ద యూజర్ టు క్రియేట్ వేరియస్ డేటాబేసెస్. స్టూడెంట్ డేటాబేస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. Okay, BSc data separate, first file, BCom separate, MSc separate, MCom separate. So 4 databases will be created and the data will be stored in the organized manner. Okay, student database. Example ఏంటి మీకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ MS ఆఫీస్లో మనకి MS యాక్సెస్ ఉంది. See, third place, Microsoft Access, Word, Excel, PowerPoint Access. ఓకేనా, మీరు ఒరాకిల్ అనే పదం ఏమి ఉంటాయి, ఒరాకిల్ డేటాబేస్, అసలు MySQL, ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ పేర్లు. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, లైక్ MS ఆఫీస్. ఓకేనా, MS ఆఫీస్ డిఫరెంట్, బట్ అలాంటివి. దీస్ ఆర్ ద DBMS ప్రోగ్రామ్స్, అప్లికేషన్, సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, సో దట్ వీ కుడ్ క్రియేట్ ద డేటాబేసెస్. ఇప్పుడు మీకు టాలీ ఉంటే మీరు అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లెడ్జర్, బ్యాలెన్సెస్, రిపోర్ట్స్, ఓకేనా, బ్యాలెన్స్ షీట్స్, ఓకేనా, అవన్నీ చేయాలంటే మీకు ఏం కావాలి, అకౌంటింగ్లో యూ రిక్వైర్ టాలీ. సో లైక్ దట్, టు క్రియేట్ వేరియస్ డేటాబేసెస్ బై ద బ్యాంక్స్, బై ద ఆర్గనైజేషన్, రిక్వైర్ ద DBMS సాఫ్ట్వేర్. ఇది పర్చేజ్ చేయాలి. ఆల్ దిస్ MySQL, Postgres, SQL, Microsoft Access, SQL Server, FileMaker, Oracle, DBase 4, 5 కూడా ఉంది, Clipper and Fox, ఇవన్నీ ఓల్డ్. MySQL, Oracle, Microsoft Access, SQL Server, 4 modern DBMSs. Again, DBMS is also called RDBMS. Okay na, so choose the RDBMS అంటే ఏంటనేది. So before that, so like DBMS, administrators will be there, designers will be there, end users will be there. DBMS softwares are for the users, end users, administrators, designers. Database స్టోర్ చేసేవాళ్ళు, దాన్ని వాడుకునే వాళ్ళు, ఆర్గనైజేషన్ ఉండే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ప్రిన్సిపాల్, డిజైనర్స్ మన నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, అకౌంటింగ్ స్టాఫ్, ఎండ్ యూజర్స్, ఫ్యాకల్టీ అండ్ స్టూడెంట్స్. సరే, RDBMS అని చెప్తాను. మీకు RDBMS డెఫినేషన్ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు, వేరే దాంట్లో ఇచ్చాను, that I will send today. RDBMS stands for Relational Database Management System, and RDBMS is a DBMS. Okay, DBMS, RDBMS both are same and 99%. They are designed specially for relational databases.
ఓకే, సో డిబిఎంఎస్ ద్వారా మనం రిలేషనల్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని ఆర్డిబిఎంఎస్ అంటాం. సార్ వాట్ ఈజ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్? ఓకే, a relational database refers to a database that stores data in structured format using rows and columns. Okay, so if a database is created using rows and columns format, table format లో మనం డేటా స్టోర్ చేస్తే అలా డేటాబేస్ని ఏమంటారు? రిలేషనల్ డేటాబేస్. ఓకే, రిలేషనల్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం వాడే సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి? ద సాఫ్ట్వేర్ యూజ్డ్ ఓకే టు వర్క్ విత్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్. A DBMS designed specially for relational database is called RDBMS. So RDBMS, DBMS రెండు సేమే. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మళ్ళీ సేమ్ ఉన్నాయి. ఒరాకిల్, MySQL, PostgreSQL, SQL సర్వర్, MS యాక్సెస్. ఇక్కడ 3 ఇచ్చాను, బట్ ఆల్ ద అబోవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ద సేమ్. ఓకేనా? సో DBMS, RDBMS జనరల్లీ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకేనా? సో దీని తర్వాత మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి ఆర్డిబిఎంఎస్. ఈ డయాగ్రామ్ తర్వాత మీరు రాసుకొని పంపిస్తా. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ అప్లికేషన్, థర్డ్ కాంపోనెంట్, ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద డేటాబేస్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎయిర్లైన్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్, ఎయిర్లైన్ డేటాబేస్ ప్రకారంగా మనం రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఏ ఫ్లైట్ ఏ డేలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, సోర్స్ టు డెస్టినేషన్, ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ డేటాబేస్. అప్పుడు ఎయిర్లైన్ రిజర్వేషన్ అనేది ఆ డేటాబేస్తో వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటాబేస్ అప్లికేషన్. బ్యాంక్ యాప్స్, ఓకేనా? డిజిటల్ పాస్బుక్, మొబైల్ పాస్బుక్ ఈజ్ కాల్డ్ డేటాబేస్ అప్లికేషన్. సో డేటాబేస్ డిబిఎంఎస్, ఫస్ట్ డేటాబేస్. నెక్స్ట్ ఈ సిస్టంలో ఉండేది ఆర్డిఎఫ్స్లో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. థర్డ్ కాంపోనెంట్ డేటాబేస్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ సిస్టమ్, స్టార్టింగ్ చెప్పాను, కలెక్షన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్ అలాంగ్ విత్ ద డిబిఎంఎస్. ఇవన్నీ కలిపి ఏమంటారు? మళ్ళీ డేటాబేస్ సిస్టమ్ అంటారు. ఓకేనా? సో సీ ద డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ డేటాబేస్ ఉంది ఇక్కడ, ఫైల్ సిస్టమ్, డిబిఎంఎస్ అప్లికేషన్, ఏటీఎం మిషన్ 1, ఏటీఎం 2, ఏటీఎం 3, DBMS. Okay, is used and kept in the server, the databases. ఇవన్నీ సర్వర్లో ఉంటాయి 3, అప్పుడు ఏటీఎం ద్వారా వాడుకోవచ్చు. ఎంత కలిపి డేటాబేస్ సిస్టమ్ అంట. డేటాబేస్ సిస్టమ్ అంటే నేను చెప్పిన 4 కాంపోనెంట్స్. వాట్ ఆర్ ద 4 కాంపోనెంట్స్? Database system includes 4 components: database, file, DBMS software, DBMS or RDBMS. Next, database application. Next, user అంటే మనం. ఓకే, సో 4 కలిపి డేటాబేస్ సిస్టమ్. ఓకే, సరే ఇక్కడ ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం. డేటాబేస్ సిస్టమ్ ఎక్కడెక్కడ వాడతారు? గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకేనా? సో సపరేట్ DBMS అని చెప్తే అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్. అందుకే రెండు ఒకటే, డేటాబేస్ సిస్టమ్ అన్న డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అన్న ఒకలేదు. డేటాబేస్ సిస్టమ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ వాడతారు? ఈ 4 కాంపోనెంట్స్. ఫస్ట్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ ద సూపర్ మార్కెట్. సో ప్రోడక్ట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? సూపర్ మార్కెట్లో మనకు డేటాబేస్ అనేది వాడతారు. పర్చేసింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ సిస్టంలో డేటా స్టోర్ అవుతుంది, అక్కడ కూడా డేటాబేస్ సిస్టమ్ వాడతారు. బుకింగ్ లొకేషన్ విత్ ట్రావెల్ ఏజెంట్. సో ఆన్లైన్ టికెట్స్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బుకింగ్స్. లైబ్రరీ డేటాబేస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము, ఇక్కడ కూడా డేటాబేస్ సిస్టమ్ వాడతారు. టేకింగ్ అవుట్ ఇన్సూరెన్స్. సో కస్టమర్స్ విల్ బి దేర్, ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, కార్, బైక్, డిఫరెంట్ ఇన్సూరెన్సెస్, దేర్ డీటెయిల్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఇన్సూరెన్స్ డేటాబేస్. నెక్స్ట్ DVDs. ఇప్పుడు DVDs లేవు, బట్ ఆన్లైన్ పర్చేసింగ్, ఓకే, అమెజాన్, లైక్ that information also will be stored in the database. So renting a DVDs ఇప్పుడు వాడట్లేదు, less. There also we have the DVDs database. ఓకేనా? మూవీస్, తెలుగు మూవీస్ సపరేట్గా స్టోర్ చేస్తారు వాళ్ళు. DVD అంతా రెంట్స్ ఇచ్చారు కదా మనకు, రెంటింగ్స్. ఇంటర్నెట్లో కూడా మన ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, using internet database system. Studying at college, student database. Okay,
So these are the main examples for the database systems. Okay. Sorry, before database systems, what is there in the existence under the traditional file system? Okay, so like this database system లేకముందు before database system we have traditional file processing systems. Okay, with computers data is going to be stored separately in separate computers in separate departments. సో అది ఎలా చేస్తారో దానికి ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా, ఇప్పటికే వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోయింది. రైట్, సో బేసిక్ డెఫినెట్ నేర్చుకున్నాము. డేటాబేస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి నేర్చుకున్నాము. ఓకే రైట్, ఈ వీడియో చూడండి. డేటాబేస్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ అర్థం కావాలి. ఎవ్రీవేర్ వీఆర్ యూజింగ్ డేటాబేస్ సిస్టమ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు లాస్ట్లో చూపించాం కదా, రెంటింగ్ డివిడి, even ATM information, your calls will be recorded in database, messages, calls, okay na, everything will be recorded in the databases. సినిమాలు చూపిస్తాడు కదా, everything will be recorded permanently. మీ వాయిస్ కాల్ కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్ రిగార్డింగ్ database system. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ గోయింగ్ విత్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే, కింద కామెంట్ పెట్టండి, పేరు రాయండి. రాయట్లేదు చాలామంది, లేకపోతే అటెండెన్స్ ఇవ్వం.